Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome, dear students, to today's lesson. I hope you are all doing well. In previous lecture, we studied some tenses. I hope you understood. In this lecture, we are going to cover a different topic, which is about modal verbs. Modal verbs. First of all, focus on the pronunciation of this word. A lot of students pronounce it as a model. They pronounce it as a model. Remember that model and modal are spelled differently. They are not the same word. They are different. So model is something else and modal is something else. See the pronunciation differences? Model and modal. Here the voice is bold here, right? It's a thick voice here, and right here it's like it goes up like model, but here it keeps going as a bold way, like in a thick voice. Modal. So modal, it means mood, right? So modal verb, it also means mood. Remember this. We'll talk about the definition of modal verbs later on. Okay. شاگردان عزیز، امیدوار هستم که همه‌تان صحتمند باشین. در درس گذشته ما زمانه‌ها را خواندیم البته، و در این درس ما یک موضوع جدا در بحث قرار میگیریم که اون مودال ورب است. از همه اولتر باید شما تلفظ این را درست کنین. مثلا این مدل نیست، این مودال تلفظ میشه. خب یعنی امروز ما مودال وربز میخوانیم یا افعال کمکی را میخوانیم. خب پیش میریم و درس تعریفش میکنیم، بعدا جداگانه هر مدل ما در زیر مطالعه قرار میگیریم. So let's move on. Now, modal verbs. How do we define modal verbs? We define modal verbs in this way. Modal verbs are auxiliary verbs that express modal verbs or auxiliary verbs that express mood of a sentence or mood of a verb in a sentence, stages of obligation, degree of certainty, past repeated action. So now I have mentioned the four things that modal verbs express. So let me give you example. Let me further elaborate that how does it show the mood of a verb in a sentence. See, for example, if I say that you should speak English. You should speak what? English. So اوکی، شما اینجا ببینین این جمله میگن که به طور نصیحت است، مصلحت بهتون میتن، یعنی نصیحت براتون میکنه که شما باید انگلیسی صحبت کنین. و یک جمله دیگه میگم که you can go now. این جمله را شما دیده میتونین که بر شما یک اجازه میده. ولی این جمله که است به ما اجازه میده. این جمله به ما چی میکنه؟ یعنی این ورب که است اجازه دارم، ما اجازه داریم که برویم. وقتی که این ورب نباشه باز این جمله ساده است. مثلا you go now، تو رفته میتونه. اینجا اجازه یا چیز دیگه مطرح نیست. اما وقتی که you can go بیاید، یعنی can بیاید، can modal verb است، یعنی حالتی از این ورب را نشون میده که این در کدام حالت آمده. اینجا ببینین speak. اگر بگویم که you speak English، تو انگلیسی صحبت کن، بسیار ساده است. اینجا کدام حالت فعل نیست نامده. اما وقتی که ما بگویم که you should، یعنی باید، ولی اینجا که است این کار باید تو باید انجام بدی. ولی این ورب که should که است یا حالتی speak را نشان میده که speak از نگاه گرامر ورب است. اوکی، خب پیش میریم. بعدش ما گفتم که it shows what? It shows the stages of obligation. این به ما درجه یا مرحله مجبوریت را نشان میدهد که یک عمل یعنی چقدر ضروری است که باید انجام شود. ولی بیاین و براتون یک اگزامپل بسیار ساده میتونم ببینین. اگر ما بگیم که you have to study hard. ببینین you have to study hard، اینجا ببینین درجه است. این have to auxiliary verb است، اما این semi auxiliary verb است. اینجا ببینین you have to study hard، اینجا درجه نشان داده است، اما این که است weak است، weak obligation است، right؟ اما وقتی که ما بگوییم که you must study hard، ولی اینجا ببینین شما این must که است درجه
محکمتر مطالعه رو به ما میگن که تو باید، یعنی دیگه چاره نداری، تو باید مطالعه سخت کنی. خب اگر بگویم که you should study hard، اینجا ببینید you should هم مجبوریت به ما نشان میدهد، اما این نسبت به اون ملایم تر است. خب این بود که درجه به ما یعنی modal verbs که از به ما درجه فعل را نشان میدهد. دیگه ایش از degree of certainty. یک تعداد شاگردان certainty تلفظ میکنه چون تلفظ غلطش هست و این تلفظ certainty means اطمینان. این به ما درجه یا مرحله اطمینان را نشان میدهد. چرا؟ درجه اطمینان را به ما نشان میدهد. مثلا من میگم که یا تو دستر ما یک چیزی مطمئن هستی، مثلا I can lift 10 pounds. ببین I can lift 10 pounds یا ساده یا برات میگم که she can speak 10 languages. She can speak 10 languages. اینجا ببینید اطمینان داره. ای کن که از ما اطمینان را نشان میدهد که اون درجه certainty ما نشان میدهد. یا دیگه ما میگم که I will go tomorrow. ما صبح میرم. اینجا شما دیده میتونید که ای will که از ما اطمینان را نشان میدهد که بله ما صبح میرم. این بود certainty یعنی اطمینان. دیگه ایش که از modal verbs نشان میده past repeated action است. عملهای تکراری در زمان ماضی، مثلا یک عمل در زمان ماضی تکرار آمده، verb با ما اونا را هم نشان میدهد. ولی چگونه؟ Let's go through examples. مثال میگم که I would tell stories when I was a child. زمانی که من طفل بودم ما قصه ها میگفتم. اینجا ببینید تکرار این ورد که است به ما تکرار ماضی عمل نشان میدهد. یا با میگم که we would، یا میگم که when we were in Nangarhar, comma we would play football every Friday. شما ببینید اینجا تکرار است. این ورد که است به ما تکرار ماضی عمل نشان میدهد. خب این بود تعریف modal verbs. ولی modal verbs ما چند تا داریم. اینها modal verbs هستند. must, shall, will, should, would, can, could, may and might are modal verbs. So these are modal verbs. Some modal verbs are listed here. As you can see that must, shall and will, should, would, can, could, may and might are modal verbs. So we will study each and every single one of them. Let's move on and start from the can and could. Okay. So can is used to show physical, mental or economical ability, and it is also used to show present possibility. شاگردان عزیز یاد داشته باشید که can از نگاه گرامر modal verb است که به ما توانایی فیزیکی، ذهنی، اقتصادی و همچنان احتمالات حال را نشان میدهد. توانایی ما دو قسم داریم طبعا که یکیش ما میگیم mental ability، دیگهش از physical ability. و اینجا physical ability شما میتونید که physical ability و mental ability را با استفاده کردن can یعنی نشان بدین. خب اونجا ما خواندیم که can که از با ما ability نشان میدهد. چرا؟ ability توانایی را یا قابلیت را که کپاسیتی را به طور مثال با ما همچنان پرمیشن را نشان میدهد. پرمیشن که از کسی اجازه میگیریم، درسته؟ مثلا تو به کسی اجازه میدی. و دیگهش که است همچنان possibility، present possibility را به ما نشان میدهد. چگونه؟ ability را چطور نشان میدهد؟ هم فیزیکی هم ذهنی. مثلا من که I can tell like یا ما میگم که I can speak 7 languages. شما ببینید اینجا languages. I can speak 7 languages. اینجا توانایی ذهنی را ما نشان میدهد. ساده ای can که است. و اگزامپل دیگه ما میگم که she can run she can run 4 kilometers. She can run 4 kilometers. اینجا ببینید توانایی فیزیکی نشان داد به ما can. خب
بعداً ما داریم که permission اجازه یا با کسی پیش که من example گفتم که you can go you can یا ما میگم که you can carry on now. You can see here that the can gives us the permission. So it means that now you have the permission. The permission to you is granted to do whatever you are doing or carry on, to continue. Okay? So it shows here permission. اینجا ما اجازه را نشان میدهد. خود دیگه is possibility. ما میگم که یعنی possibility که امکان یا احتمال نشان میدهد. یا میگم که they can be. سوال میکنین که where is Ali؟ من میگم که they can be at home. اونا شاید در خانه باشن. اینجا ببینید یک ممکن اونا در خانه باشن. اینجا ما present possibility را نشان میدهد. این بود استعمال can. خب حالا ما میریم could که could مطالعه میکنیم. could is used to show past ability. یاد داشته باشین past ability توانایی ماضی را، present possibility احتمال حال را، and request همچنان و یک request یعنی درخواست مؤدبانه. So can is used to show first past ability توانایی ماضی یعنی در ماضی ما یک کار کرده میتونستیم حال ما نمیتونیم. دیگه بود present possibility مثل can این هم present possibility نشان میده present possibility و همچنان دیگه چی بود polite چیه polite request. So now can shows could shows these three things. Remember that it's not pronounced could, it's pronounced could. L is silent here, pronounced could, okay? Remember all the time. So now, let's go. First, I said past ability. The ماضی یک چیز کرده میتونستین. Past ability means توانایی ماضی که در ماضی یک کار انجام داده میتونستین حالی نمیتونین. Past ability چگونه؟ من میگم که I could run for 5 kg یعنی کیلومتر km. ما در ماضی 5 km چی میکردم میتونستم؟ دویده میتونستم ولی نمیتونم right؟ یا ما میگم که I could یا he could say یا he could speak 13 یا 10 این speak زیاده آمده. ما میگم که he could write books. او بیشتر کتاب نوشته کرده میتونست حالی نمیتونه. این توانایی ماضی بود که داشت حالی نداره. درسته؟ اوکی. نه بعدش ما گفتیم که present ability شما مثل اونم قسم نشان داده میتونین. ما میگم که I could help you. I could help you. تو یک مشکل داشتی و من نگفتی you had a problem so you didn't tell me. If you should have told me so I could help you. اگر ما گفته میتونستی من کمک کرده میتونستم. I could help you means ای به ما present possibility امکان داره که ما کمک کرده میتونم یا شاید کمک کرده میتونم. یا میگم که they could eat a lot. اونو زیاد خورده میتونن یعنی میبینید که زیاد غذا پیش رویش مانده است. وقتی که شما اون رو میبینید و میبینید که they could eat a lot بله اینا زیاد خورده میتونن و این good past present possibility. دیگه از polite request. یاد داشته باشین که could بسیار زیاد به خاطر polite request استفاده میشه. این استفاده مهمش است که با could داده میشه. So it choose polite request. For example, you say could you please pass me the bills, right? حالی این به ما یک درخواست مؤدبانه را نشان میدهد که شما میتونید که به ما او بلها را بتی یا دیگه could you please sorry you missed this could you please یا این قسم گفته میتونید could you please bring me a glass yeah a cup of tea. Could you please bring me a cup of tea please. ये कसम गुफ्ता में तो right? Very simple. It is used to show polite request. Okay, now let's go on. So as you can see the examples, I can speak English very well. Ability, she could run fast. Past ability, no she cannot run. Ali could be at home. Possibility, could you bring me a glass of water.
request. Remember that polite request. So this was the usage of could, can, and could. Now let's move on to the another one, which is may and might. So they are used to show possibility, permission, wishes, and blessing. اینا که است به ما چند چیزا را نشان میدهد که اول از possibility احتمال نشان میدهد، permission اجازه را، و wishes همچنان آرزومنده های آرزو که میکنیم و آرزوها را، و and blessing همچنان ما blessing میگیم که دعای خیر را یا برکت را. وقتی که شما دعای خیر یا برکت را نشان میدهید باید از may استفاده کنید که might فقط و فقط به ما possibility را نشان میدهد. اون پیش میخوانیم may stronger than might. یاد داشته باشین که may نسبت به might قوی تر است. I may go to Kabul tomorrow. ما شاید کابل برم. چانسم چقدر است؟ 50%. I might go to Kabul tomorrow 35%. So ایزاد مطمئن هستند اینجا و اینجا نیستند. دیگهش may I come in sir، ما آمده میتونم اینجا ما پرمیشن اجازه رو نشان میدهد و میگیم که may you live longer، زنده باشی، این به ما وش نشان میدهد. یعنی may که از نگاه گرامر مودال ورب است که به ما possibility نشان میدهد. possibility یعنی یک چیزی امکان داره که در آینده، probability هم گفته میتونیم که در آینده شاید امکان واقع شود. پرمیشن اجازه را که ما از اجازه میگیریم. یاد داشته باشین که ما اونجا کن را هم خواندیم، کن را، کن با ما هم چی را نشان میده؟ هم پرمیشن را. خب ما یاد داشته باشین که کن با ما informal پرمیشن را نشان میده. informal پرمیشن چی مانا؟ informal پرمیشن مانایش است که تو و دوستای خود از دوستان خود یک چیز میخوانی. مثلا can I see با دوستان خود میگین can I see ما دیدم میتونم right، اما وقتی که با تو ریسپشنیست هستی یا با استاد میگی یا با دیگه چیز اجازه میخوای باز اونجا باید شما را میرا استفاده کن. یا می با ما polite چی را میکنن؟ formal permission میخواهد. formal permission. اوکی، یاد داشته باشین. مثلا این میکز هم با اجازه خواستن و هم با اجازه دادن استفاده میشه. همچنان can هم با اجازه خواستن و هم با اجازه دادن استفاده میشه. خب یاد داشته باشین اگر چیزی که در بینشان فرق است اون formal informal است. میکز formal است right و can case informal است. So this is the difference. okay. مثلا تو میگی که اگر بگویی که may I see یعنی به این معنی است که تو مؤدبانه میخوای، اما در بین دوستا خو بیزوم کسی مؤدبانه صحبت نمیکنه، یعنی هر چیز در بین دوستا میشن و غیر مؤدبانه صحبت میکنه، یعنی زیاد جو فرمالیتی را تعقیب نمیکنین در بین دوستا. و اینجا که هستن وقتی که استادا یا کسایی که اجنبی هستن یا ناشنا هستن نمیشناسنشون اونجا باید از می استفاده کنین تا اجازه بخواین. خب این بود استعمال may and might. بعدش ما continuous البته how to change it a sentence from positive into a negative right or interrogative. خب پیش از این که من ذکر کنم یک چیزی از یادم رفته بود میبرشین که اون چی است can چگونه با سوالات تبدیل میکنین. مثلا من میگم که he can learn English. he can learn English مثبت است با سوالات چطور تبدیل میکنین؟ can he learn English right. منفی he can not یا can't learn English. این قسم درسته؟ خب و خصوصیت مودال ورب اینمی است که اینا خودشان میتونه که یک سوال منفی مثبت و همچنان جمله مثبت منفی سوالیه درست کنه. یعنی شما فقط در جای در جای مودال ورب تغییر بیارین خودشون با منفی مثبت تبدیل میکنه. اما می باز مختلف هستن، می و مایت مختلف هستن که شما نمیتونن که اینا با سوال جور کنین. به خاطر این باید شما این یک استراکچر است که باید تعقیب کنین. For changing may and might sentence to interrogative forms we have two structures. Remember that we can, apart from may and might, the other modal verbs show or make the questions and forms, but while may and might, they cannot form the question. So whenever they are used at the beginning, they may show or they probably show wishes, blessing, and permission. For example, if I say, may I come in? It's not a question, it's a permission. But for example, you say, like we say, may I go? So here it shows the permission, right? Or if I say, may you live longer, or we say, may his soul
live in peace اینا که هستن با ما در خواه البته wishes یا blessing را نشان میدهد آرزوها را و همچنان دعای خیر را نشان میدهد سوال نمیکنن فقط یاد داشته باشین وقتی که شما میخواین سوال کنین این دو استراکچر دو ساختار را باید تعقیب کنین مثلا اول استراکچرش است do you think plus subject plus may and might plus verb plus complement این استراکچر را باید تعقیب کنین دیگه استراکچرش که است اگر او را نمیتونین تعقیب کنین نمیخواین تعقیب کنین so if you don't want to follow the first structure you can come across the next structure or you can follow this one to be plus subject plus likely plus to plus verb plus complement now you see the example Ali may teach English this is positive one now we cannot bring may to the beginning of a sentence in order to form an interrogative sentence you can't do that right so now I'm not giving you permission see I said you can't do that it means that you don't have the permission to do it okay so now if you want to make it a question so you have to follow this one do you think Ali may teach English this structure should be followed so this next one is Ali likely to teach English so you cannot use may in question to form question sentence right so you have to use these two structures which I have mentioned you can see them okay so these structures are used for both may and might okay that's it now see this without these two structures we cannot change may and might to interrogative forms may or might can be used at the beginning of a sentence to formulate permission or request not to formulate a question مثل که ما چند لحظه پیش در سلاید دیگه یادآوری کردم که may and might اینا با سواله جور کده استفاده یعنی ما نمیتونیم که یک جمله را از مثبت به سوال تبدیل کنیم از استفاده کردن may and might اگر میخواین که شما با may and might یک سوال جور کنین ما با دو استراکچری که برشان نشان دادم اونم را تعقیب کنین و وقتی که اینا در سر جمله بیاید یعنی when they are used at the beginning of the sentence they are going to formulate either permission or request so this is how they are used okay now let's talk about will would and shall these three modal verbs here will and shall are used to show hope willingness promise request plan prediction will and shall هر دویش استفاده میشه در بینشون فرق چیست ما پسندتر صحبت میکنیم اول ما میخوانیم که این will رو چرا استفاده میکنیم will که به ما نشان میدهد hope آرزو یعنی امید را البته و willingness همچنان رضایت را promise وعده یا تعهد را request درخواست را plan یک تصمیم را یک پلان را prediction همچنان پیشگویی را وقتی که شما پیشگویی میکنین باید will از will و shall استفاده کنین زمانی که شما پلان میکنین باید از will استفاده کنین زمانی که شما request میکنین از will البته request به خاطر shall استفاده میشه will استفاده نمیشه یعنی shall request به خاطر request یعنی درخواست استفاده کرده میتونیم will نمیتونیم promise وعده یا تعهد را willingness رضایت را خوب امید را وقتی که شما اینا چیزا را میخواین نشان بدهین شاگردان عزیز باید شما از will and shall استفاده کنین خب پیش میریم word کجا استفاده میشه word is the past form of will and shall and used to show request fantasy and imagination word که است از نگاه گرامر یعنی یکی از حالتی دومی یعنی بجای نه حالت دومی نیست بلکه بجای will در زمان ماضی استفاده میشه اما یاد داشته باشین وقتی که will یعنی وقتی که word در زمان ماضی استفاده شد یعنی بجای will استفاده شد اینجا باید این باز past اون ذکر نشده از past repeated action را به ما نشان میده past repeated action مثل که در آغاز درس براتون یک مثال داده بودم مثلا ما میگم که he would say he would lie a lot زیاد دروغ میگفت he would lie a lot زیاد دروغ میگفت اینجا ببینید تکرار است تکرار عملا نشون میده اما اونجا چند چیزا دیگه ذکر کردم که با ما چی گفتم request یا fantasy یا imagination رو نشون میده request fantasy مطلبی است که خیال را و همچنان تو یک چیز را خوش داری fantasy برای ما هم ور استفاده میکنیم چگونه مثلا ما میگم که I would زیاد اسمای جمله شون I would like to thank you یعنی من میخوام که از تو تشکری کنم اینجا من فانتزی دارم که از شما تشکری کنم imagination که میگم که مثلا تو جمله رو میگی که imagination یعنی من میگم که he would probably say a lie to you این ما یک خیال ماست که او شاید به تو دروغ بگوید یکی از خیال است word right دیگر request
request के वक्त कि मो request में करें बाकी ऐसे मालूम कि would you please say something to me. Would you please say something to me? یک موضوع آمده است اونجا خاموش هستین تو میگی تو یک چیزی گفتم میتونن از دل یک چیزی بگوین که من بفهمم right. خب دیگه میگین که would you please would she tell me the reality او به ما حقیقت را خواهد گفت. would he tell me the reality او به ما حقیقت را خواهد گفت. اینجا ببینین یک ریکوست کرده درسته. خب این بود استعمال word و shall. خب بالا will و shall will و shall پس میخونم چون اگزامپلشان مانده است. ببینین I will write a book in the future. من کتاب در مستقبل یک کتاب نوشته خواهد کردم. We shall go to Kabul for sightseeing. ما به خاطر مطلب سیاحت باید به کابل برویم. If you came on time اگر وقت می آمدین I would play cricket. ما کرکت میکردیم. اینجا ببینید friends imagination رو نشان میده. Would you bring me a cup of tea؟ تو به ما یک پیاله چای کافی آورده میتونی، قهوه آورده میتونی. اینجا ببینید به ما ریکوست رو نشان میده. خب ببینید اینجا I will write a book future promises. درسته؟ promises البته willingness رضایت رو میگیم که I will tell you رضایت است. promise خب گفتم. hope means everything will be fine. این hope است. خب بعدش هست request است. request mean که ما میگم که زیاد وقت shall استفاده میکنیم از request. وقتی که ما میگیم shall I erase, shall I tell you, shall I go اینا که از request هستن. plan I will build a house for myself. plan نشان prediction it will rain tomorrow. صبح پیشگویی میکنیم که صبح باران خواهد بارید. so it's prediction. so this was the usage of will, would and shall. okay now what is the difference between will and shall? As I promised you in the first slide that I will tell you the differences between these two. Now here we come to the differences. Shall is used in British English with the first person pronouns I and we, but when we want to stress or emphasize the action, will is used in American English with all the plural in singular subjects. یاد داشته باشید بسیار ساده و بسیط. will shall که در British استفاده میشه با ضمیرهای متکلم البته I we به هر دویش در British English will shall استفاده میشه و با متکلم های دیگر در American English به همه will استفاده میشه. این بود فرقش. خب مثلا میتونین I shall come on time tomorrow British English. American English was I will come on time. We shall do our homework. I will come on time and we will study hard for our examination. إذا میتونین و این بود فرق will and shall. دیگه is must. از نگاه گرامر must چی است؟ از نگاه گرامر خب بهتون میفهمین که modal verb است. must is used to show strong command or obligation. must با ما strong command یک حکم محکمتر را نشان میده و obligation همچنان مجبوریت سخت را نشان میده که یک مجبوریت بسیار سخت باشه. مثلا you must go to masjid. باید مسجد بروی یعنی جماعت بروی. اینجا شما ببینین یک strong command strong است. اینجا حکم قوی تر است باید این کار بکنی. must he write a book. او باید یک کتاب نوشته کنه. این obligation است مجبوریتش است باید بکنه. ببینین چگونه با سوال تبدیل میکنین. the short form ببینید مهم نیست که به هر جداگانه ذکر کنم بدون may and might دیگه هر کدام modal verb اگر میخواین به سوال تبدیل کنین اونا را سر جمله بیارین و جمله را نوشته کنین به سوالیه منفی تبدیل میشه. اگر میخواید منفی تبدیل کنین not چیز اضافه کنین. خب the short form of must not is mustn't. حالت کوتاهی must not mustn't است right که در این t silent تلفظ میشه. t تلفظ نمیشه. it should be pronounced mustn't اینجا با t نمیامد mustn't it is silent است. ببینید mustn't حالت کوتاهش mustn't نوشته میشه ما تلفظش mustn't میشه. مثلا the difference between must and have to is that must shows stronger obligation than have to. ما در سمستر اول have to رو خوانده بودیم که اینا ما هم مجبوریت رو نشان میده اما در بینش must و have to فرق است که must و ما حکم obligation سخت obligation یا قوی obligation رو ما نشان میده و have to که اسم ملایم است. okay now
should. Now let's talk about should. Should is used to show advisability and mild application. should case از نگاه گرامر با ما استفاده، یعنی از نگاه گرامر البته modal verb است، استفاده میکنیم که به ما مصلحت را نشان بدهد و همچنان یک مجبوریت ملایم را نشان میدهد. یعنی should case به ما دو چیز را نشان میدهد. وقتی که ما میخوایم به کسی نصیحت بدهیم از should استفاده میکنیم و وقتی که ما میخوایم که یک مجبوریت ملایم را نشان بدیم هم should استفاده میکنیم. So we use should for two purposes. The first purpose is it shows mild obligation, and the second purpose is it shows advisability. So what do you mean by advisability? It means that whenever you want to give someone advice, there is a person, he wants to seek your advice, so you give them advice, so you should use the word should. I mean the modal should. And obligation, mild obligation, so you have to also, you should also use the word, like I'm saying you should use the word should. It shows the mild obligation. So let's go through the examples. You see that you should study hard, right? So you should study hard here. It's advisability. For example, you are failed in the test, so I say that in next test you flunk the test. So future, I don't want you to flunk the test, so I tell you that you should study hard this time. Okay, so come to the second one. Should we go to the park tomorrow? So it also shows advisability. It asks for the advisability here, or it is seeking the advisability. So you should not or shouldn't stop eating healthy food. It shows the obligation, mild obligation, right? So now this was the explanation of should. If you want to form a question is already here, you can just go through the questions. I hope you understood. Now ought to is used to give command, and it's stronger than should. In some books ought is similar to we say should. It's similarly used to should, but it's not very frequent. Frequently it's not used, not very frequent, but however it is modal verb. Okay, like we use the word ought to give command. It's just like should also used to give command. I didn't mention before, but it's used to give command. The command is very mild, while ought is also used to give command, right? Well, it's not very common in English language. Some people use it. ought as نگاه grammar modal verb است که اینا به ما حکم را نشان میده، اما نسبت به should قوی تر است که زیاد عام نیست، با تکراری استفاده نمیشه، زیاد در انگلیس عام نیستن، یا قدر استفاده نمیشه. خب بازم modal verb است. You ought to bring your books tomorrow. ایره گفته میتونه you should bring your books tomorrow، یا قدر فرق نمیکنه. ما ought to کیس به زیاد محکم تر است نسبت به should. We ought not to have agreed without knowing what it would cost. So این منفیسه. اگر میخواین به سوال تبدیل کنین، سوالش میتونین ought we to make a start. اگر امتحان بیاین که شما چگونه این جمله را به سوال تبدیل میکنین، میتونین که از این سلاید یاد بگیرین به خود. خب این بود درس ought. Dare in it. Dare is used to show courage. ما dare استفاده میکنیم که به ما یک شجاعت را نشان بدهد. وقتی که شما میخواین که دلیر باشین، دلیری نشان بدهین و شجاعت را نشان بدهین، باید dare استفاده کنین. مثلا how dare you come here؟ چطور جرأت کردی که اینجا آمدی؟ مثلا با یک شخصار میدین او را میترسانین. how dare you come here? Like for example, you are warning someone and you are trying to frighten them. You say, hey, how dare you come here? Right? It's just kind of you make them that how did you make the courage? How did you take the courage to come here? That's one. And I dare say you are a bad boy. ما جرأت میکنم که بگویم که تو یک بچه بد هستی، یعنی خراب هستی، یعنی جرأت را به ما نشان میده. Need is used to show necessity. Need کس به ما مجبوریت را نشان میده. البته ضرورت را نشان میده. ضرورت را. Necessity means ضرورت. مثلا I need to buy a car. من باید یک موتور بخرم به خود. He needn't buy a car. Not common. زیاد عام نیستن، اما در British English needn't میآیه، ولی در American English باز does استفاده میشه. اگر در American English بگن بازی قسم میگن Does he need to buy a car؟ اما اگر در British English is he needed buy a car. که این چند زیاد عام نیستن، نوشتم کردیم اینجا. He doesn't need to buy a car. او ضرورت نداره که یک موتور بخره، اما این که چی است؟ British English نه بلکه American English است. خب آن اگزامپلش میتونین خودتان ببینین، ویدیو را به خود پاس کنین و اگزامپل را بخوانین.
این بود درس امروزی ما. شاگردان عزیز، امیدوار هستم که همتون فهمیده باشین. هر قسم سوال داشته باشین میتونن که در اینباکس ما بمانین. ما هم کوشش خود کردیم که به سوالتان پاسخ بدهم. So this was our today's lesson, dear students. If you have any kind of questions, you can leave the questions in the inbox or you can text me. So I will try my best to get your questions answered. Stay safe. Allah Hafiz.